Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani tsono programu ina pano patilankhule na Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ino ya Lent. Ndipo tinamboganiza kusinkhasinkha za nkhani ya kuchimwa. Kuti Lenten season is a penitential season. Ndi nthawi imene timalapa chifukwa cha machimo amene tidawachita, machimo amene anaphetsa Ambuye Yesu Khristu. Ndi timakamba za nkhani ya machimo akuluakulu. Kuti machimo akuluakulu onse timene akuwalapa polandira sakramenti la kulapa. Si machimo amene akhululukidwa chifukwa chochita ntchito za chifundo, ayi, koma ndi machimo amene timakhululukidwa tikapita kulandira sakramenti la kulapa. Nakambapo ulendo watha za machimo awiri. Kuyamba kuti nakamba za kupha, murder. Ndipo in that program we discussed kuti abortion mwachitsanzo is murder. And I was saying it doesn't make sense kunena kuti munthu umagenzana kuti kupha, abortion is a human right. It's not a human right. Chifukwa the first duty of every human person is to preserve and protect life. The duty atuyamba, chito atuyamba kusunga ndi kuteteza moyo. Choncho moyo uliwonse in whatever form timayenera kuuteteza. Kaya munthu anabadwa wolumala ndi moyo wa Mulungu timayenera kuuteteza. Zakati ukamba mzaka za mbuyozo, people with albinism amene kuwateteza chifukwa jaso ndi moyo wa Mulungu. Choncho timanena kuti kupha mprogram manager is a grave sin. Ndipo zimaoneka even from the beginnings of the Bible, Genesis account of creation, where Kaini anapha m'bale wake Abeli. Timanena kuti moyo uliwonse, moyo udanena kuti umayambira pa conception. Conception is the beginning of human life. Therefore, kangoti munthu jali conceived, moyo wa munthu wayamba. Choncho moyo umenewo timena kuteteza. Ndapitiriza sonena kuna kuti pride kapena kuti kunyada ndiye manthu wa machimo ambiri. Chifukwa munthu wanyada salabada china chilichonse. Munthu wanyada alibe sizimukudza kuna kuti kakuchitika zotani. Chifukwa iyeyo amaona za iyeyo, I, me and myself. Komanso tikamakamba za kunyada kumeneko, when we look at many African countries, ndifo chani maiko ambiri mu Africa sali developed. Tiona kuti mtima wa kunyada is at the heart of most of our leaders. Atsogoleri athu ambiri. Mwinaso we can talk about the church. Maybe so we can talk about families. Kuti ma families ena sali developed chifukwa cha mtima omwe. Bambo ukaona kuti kudzipepesa ndezimene akuchita kuyamba dzipepesa basi. Daily munthu mangodzipepesa. So money zathu zikuthera mujani unnecessary things. How can we develop? Sizingatheki. Monga ndanena maiko ambiri mu Africa, even post colonial, kudzikonda kwa maiko ena ku Ulaya. For example, up until that they want to control African countries. Koma control imene imabwera because of also of the, for a lack of a good word, the foolishness of our political leaders. You know, St. Paul penamanena kuti kupusa atu paja ndi tchimo. So the foolishness of our political leadership in Africa contributes greatly to nkhani ya kusatuka kwa Africa. Koma zimene zitikazionetsetsa at the heart of it, the pride. Chifukwa anthu amene amakhala madendo amene ena sosafuna kuchoka kumva bwino amachita zimezi to accumulate more. Muna kuti ambiri mwa iwo ndalama zawo even sasungiza kuno, sasungiza mdziko mwawo, the outside. So ndalama coming from a poor nation benefits rich countries. Chifukwa ndalama dasunga kumeneko. Even when we come sometimes to our local situation, how many of our own people amasunga ndalama zawo kuno? They do businesses. Ena mtauni mukamulilongwemo. Tinyumba timadamiwa business, they are the same mpaka ndalero. But they make billions and billions out of it. Kuna kuti dachira kuchani in the nation? Nothing. And then they are taking this money from the same poor people. Nana so tikuna kuti even when you look at this issue of forex, imabwera bwanji. At the heart of it, there's this sin of pride, kunyada. Because anthu mwina tikhoza, sendo zimezi machitika, mantu tikhoza. Roots and rama from the bank, kumazikada pa black market, for us to benefit. Pride yomwe tikunena ichi.
Tutulutsa ma dollars and put them, invest them on the black market. Pride yomweja, and when avutika so, because I want to accumulate more, I want to have more, I want to benefit more, you see, it's the same I. So pride, ndiyo opya. Munganena kuna kuti how many of our companies, kanda zungu, kanda mwenye, kanda anthu akudafe, amene we are investing monies gathered from a poor nation like Malawi. They call us poor. Whether it's true or false, that's a different question altogether. Poor. But they are taking this money to outside nations, to the so-called developed countries. Money from poor nations. Even now talking about devaluation. Who benefits from devaluation? IMF is doing business. Let's be clear about it. World Bank is doing business. Let's be clear about it. But who benefits? It's not the poor. How can benefit? The in positions of power. They are going to benefit. They are the neo-colonizers. Those are the ones that benefit. The Bretton Woods institutions, these are the people that benefit. But they are benefiting from the sweat and blood of poor people. They themselves call them poor. Am I talking about the Bretton Woods institutions? No. Am I talking about politicians? No. Am I talking about amwenye, kabena azungu, kabena anthu akudafe miti obanga vesi namba za atu kunja? No. What am I talking about? I'm talking about pride. Kunyada. Kusimbwa. Mtudzo. Kudzikonda. That's what I'm talking about. Ndi chimo lalikulu. So it's a further development of zimene nakamba last time. Kamba zoti pamachimo akuluakulu manthu is pride. Most of the things that keep failing is pride. Kunyada. Kodi nyengo ya Lent inuyo ndineyo. What are you going to do about this sin of pride? Because the demand wasn't to Zambia. Chimo lina lalikulu limene tingakapange talk about ndi gluttony. Chimadyo. Chimo lalikulu limene tingakambe ndi adultery or fornication. Awa ndi machimo akuchiwerewere kapena chigulu. These are machimo akuluakulu amene amasowa sacramental confession. Munthu asaone mkazi wa muno wake wokongola gogongo. Asaone kamwana, even itu mwana, ma teenagers gogongo. Asaone mamuna aoneka bwino gogongo. Mukaonetsesaso even this sin ya adultery and fornication. Basis yake mukaonetsetsa kwambiri is the same pride. Mafuna zabwino zonse zikhale zanga. Wina lisiza mkhudzi koma ineyo basi. Ine ndamendo panga deserves into zabwino. So adultery, fornication is another sin. Ndipo today imangotenga ngati kuti as if it's a norm. Is it really a norm? It is not a norm. It's a sin. But we are baptizing it as if it's a norm. And jamana kuti aliyese is doing it. Kodi chifukwa choti aliyese is doing it, does that make it correct? Does that make it right? So if ngati Kristu nyengo ya Lent tione a fornication or adultery, titanayo bwanji. Zimene zimabwera bwanji. Zimabwera through ma environments amene mapanga create. Tikasankha kuonera zinthu zolaula, it leads us into it. Tikasankha kuwerenga literature yolakwika, it leads us into it. Tikasankha kukhandi conversation yemene sexual in nature, zimapanga lead into this. So tena upanga guard ourselves against these conditions, or creating conditions of sin for ourselves, or creating conducive environments that are going to lead me to sin. So if you ngata Kristu nyengo ya Lent tintolese kuti machimo onse akuluakulu tiwalape. Osangoti mulenti mokhamuno. Ayi. Tiwalape kuti atipange lead to moyo watsopano. Kuti pamene tidzapange chaka cha Pasaka, tikhale kuti moyo wathu wa machimo watha machimo athu tawapanga bare m'manda pa Good Friday dambu Yesu. Ndipo kuti on Easter Sunday, together with Jesus, we rise to newness of life. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.